Hi students, welcome to Incom. I am Tara Mohan. Today we discuss Unit 2 in Module 2 of Income Tax and GST. ഈ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ്. ഈ യൂണിറ്റിൽ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങൾ കേട്ടതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, നോട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഐറ്റമാണ് റിട്ടേൺ ആണ്. റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെങ്കിൽ ഒരു അസസ്സി അവന് കിട്ടിയ ഇൻകത്തിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻകം ടാക്സിന് എന്ത് ചെയ്യും, സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു റിട്ടേൺ നമുക്ക് 6 തരത്തിലുള്ള റിട്ടേൺസ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ റിട്ടേണിൻ്റെ പേരാണ് വളണ്ടറി റിട്ടേൺ. പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, വളണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സ്വമേധയാ എന്നുവെച്ചാൽ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആവുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പേ അസസ്സി സ്വമേധയാ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിട്ടേൺ ആണ് വളണ്ടറി റിട്ടേൺ. സെക്കൻഡ് വൺ ബിലേറ്റഡ് റിട്ടേൺ ആണ്. പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്താ ബിലേറ്റഡ് റിട്ടേൺ. വൈകിട്ട് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റിട്ടേൺ ആണ് ബിലേറ്റഡ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ തേർഡ് വൺ റിവൈസ്ഡ് റിട്ടേൺ എന്നാണ്. റിവൈസ്ഡ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത റിട്ടേണിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒമിഷനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റി നമ്മളോട് പറയും രണ്ടാമത് എന്ത് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറയും. അങ്ങനെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റിട്ടേണിന് പറയുന്ന പേരാണ് റിവൈസ്ഡ് റിട്ടേൺ. അടുത്തതാണ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ലോസ്. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നമുക്ക് ലോസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതും നമ്മൾ ആരെ അറിയിക്കണം, ഇൻകം ടാക്സിനെ അറിയിക്കണം. കാരണം എന്നാൽ മാത്രമേ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ആൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലെയിം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അടുത്തതാണ് കമ്പൽസറി റിട്ടേൺ എന്നാണ്. കമ്പൽസറി റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ ടൈമിൽ നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റ് നടത്താതിരിക്കുമ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റി നിർബന്ധപൂർവം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയും, റിട്ടേൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. അതിനെയാണ് കമ്പൽസറി റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് വൺ ഡിഫക്റ്റീവ് റിട്ടേൺ എന്നാണ്. ഡിഫക്റ്റീവ് റിട്ടേണിൽ പറയുന്നത് എന്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റായ ഡാറ്റ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഇൻകം ടാക്സുകാർക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരതെന്താണ് അത് ശരിയാക്കിയിട്ട് നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയും, റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറയും. അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഡിഫക്റ്റീവ് റിട്ടേൺ എന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ റിട്ടേണിൻ്റെ നോട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബുക്ക് എടുത്തോ, എഴുതിക്കോ. Return, the statement in which assessee disclose details of his income during the previous year is called return. It may be, first one, voluntary return. And explanation ആണ് return of income voluntarily by the assessee on or before the due date if income exceeds the prescribed limit is called voluntary return. Second one, belated return. If a person has not furnished a return within the time allowed to him is called belated return or delayed return. Third one, revised return. If the return contains any omission or wrong statement, the person
may furnish an additional return at any time before the end of the relevant assessment year or before the completion of assessment, whichever is earlier, is called revised return. Next one, return of loss. If an assessee has sustained a loss under any head of income and claims to carry forward the loss, he will have to file a return on or before the due date specified, is called return of loss. അടുത്തത് compulsory return. If an assessee not furnished the return of income on or before the due date, the assessing officer issue a notice to him to furnish the return within the time allowed in the notice, is called compulsory return. In such case, assessee is liable to pay interest for late furnishing of return. Last one, defective return. If the assessing officer considers that the return of income of the assessee is defective, he may intimate the defect to the assessee and give him an opportunity to rectify the defect within a period of 15 days from the date of such intimation. It is called defective return. നെക്സ്റ്റ് പോർഷനാണ് അസസ്മെൻറ്റ്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അസസ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്താം. അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസസ്സി അയാളുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അസസ്മെൻ്റ് എന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് അസസ്മെൻറ്റ് 6 വിധത്തിലുള്ള അസസ്മെൻ്റാണ് ഇൻകം ടാക്സിലുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ്. സെൽഫ് അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ആരുടെ നിർബന്ധവുമില്ലാതെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് അസസ്സി എന്ത് ചെയ്യും, അയാളുടെ എല്ലാ ഇൻകത്തിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻകം ടാക്സിന് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ്. സെക്കൻഡ് വൺ, അസസ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് റിട്ടേൺ. അപ്പോൾ അസസ്സിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അസസ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അസസ്സിയുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ എല്ലാ എവിഡൻസും ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റിക്ക് കൈമാറും.
ആ എവിഡൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റി എന്ത് നടത്തും? അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തും. അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? അസസ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് റിട്ടേൺ. തേർഡ് വൺ, അസസ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എവിഡൻസ്. പേരിൽ തന്നെ എന്താണ്? തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് സ്വമേധയാ അസസി കൊടുക്കല്ല, ഇൻകം ടാക്സ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് എവിഡൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നടത്തുന്ന അസസ്മെൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എവിഡൻസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ്. ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റിക്ക് എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണോ കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റി നടത്തുന്ന അസസ്മെൻറ്റിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, റീ അസസ്മെൻറ്റ് ഓർ ഇൻകം എസ്കേപ്പിംഗ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസസി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തപ്പോൾ അതിലേതെങ്കിലും ഇൻകം സ്കിപ്പാവേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചേർക്കാതിരിക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇൻകം ടാക്സുകാർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യിക്കുന്നു? റീ അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കും. അടുത്തതാണ് പ്രിക്കോഷണറി ഓർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്നാണ്. പ്രിക്കോഷണറി ഓർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് എന്താണെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സുകാർക്ക് ആ ഇൻകം ആരുടേതാണെന്ന് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് അത് ആരുടെ ഇൻകം ആണെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവരെന്ത് നടത്തും? അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തും. അതിനെ പറയുന്നതാണ് പ്രിക്കോഷണറി അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന്. ഇത് രണ്ടും 6 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് 3 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കാം. ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട്, പ്രിക്കോഷണറി ചോദിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം 3 മാർക്കിൻ്റെ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടോ 6 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇൻകം ടാക്സിലെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ നോട്ട് എഴുതാം. ഹെഡിങ് എഴുതിക്കോ. Assessment, computation of total income and determination of tax payable by the assessee is called assessment. It may be, first one heading കൊടുക്കുക, self assessment. If an assessee himself fulfills all legal requirements regarding assessment is called self-assessment. Second one, assessment on the basis of return. The assessing officer will assess the income of the person keeping in view the relevant provision filled by an assessee is called assessment on the basis of return. Next one, assessment on the basis of evidence. If the return furnished by the assessee, it is necessary to verify the correctness of return. For this, the assessing officer issue a notice either to attend his office or to produce evidence in support of his return. It is called assessment on the basis of evidence
or scrutiny assessment. Next one, best judgment assessment. ഒറ്റയ്ക്ക് 3 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എഴുതിക്കോ. അസസ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ the assessing officer after taking into account all relevant material which he has gathered is called best judgment assessment or ex parte assessment. In making the best judgment assessment, the assessing officer should not be influenced by a desire to punish the assessee for default. If as appeal is filed against the assessment, the assessing officer shall have to disclose the basis of judgment. It may be compulsory best judgment assessment and discretionary best judgment assessment. Next one, reassessment or income escaping assessment. Income which is not charged to tax in the relevant previous year is called income escaping assessment. It may occur either by way of non-assessment or under assessment, where a person has taxable income but does not furnish the return of his income is called non-assessment. Where a person not disclosed his income fully in the return is called under assessment. Last one, a precautionary or protective assessment. The assessing officer can commence proceedings to determine as to whom the income pertains and who is responsible to pay tax is called precautionary assessment or protective assessment. അസസ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് പാൻ കാർഡ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് പാൻ കാർഡ് എന്ന് അറിയാലോ. നമ്മൾ എല്ലാ മണി ട്രാൻസാക്ഷനും നടക്കുമ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് അസസ്സിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോഡ് നമ്പറാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, പാൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. എഴുതിക്കോ.
പെർമനൻ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് PAN, PAN. The number which is used to identify each assessee regarding the tax matters is called PAN. It has 10 alphanumeric characters and issued in the form of laminated card. It is compulsory in the following areas. First one, income exceeds exemption limit. Second one, liable to pay tax on behalf of other person. Third one, sale or purchase of immovable property. Next one, time deposit exceeding rupees 50,000. Next one, opening a demand account. Next one, application for credit card and debit card. Last one, purchase bank draft exceeding rupees 50,000. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ പാർട്ടിലെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ 3 വീഡിയോയിലായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ പോർഷൻ 2 വീഡിയോയിലും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുള്ളായി എന്ന് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. GSTയുടെ വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.